Hello students, in this video we are going to discuss important 2 marks questions for the upcoming exam. So basically on the 3 basic formulas, say let me just write that. ಒಂದು P of A by B ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ P of A intersection B divided by P of B. ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ P of B by A ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ P of B intersection A ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, A intersection B ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. A intersection B divided by P of A. This is one basic formula. And ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಟು ಯು ಆಲ್. P of A union B ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ P of A plus P of B minus P of A intersection B. ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇವು, ಓಕೆ, ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. So now straight away let me get into the problems. So ನಿಮಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 3 times. ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 3 times ವೇರ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೇ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ E is equal to event E refers head on third toss, and event F ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು head on first 2 tosses. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು 2 marksಗೆ. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ when a coin is tossed for 3 times, the sample space is given by all the 3 heads HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, all the 3 tails. So this is sample space first ಬರೀಬೇಕು. Very simple. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ 3 tosses, ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟಾಸ್, ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಟಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಟಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇದೆ, 1 and 2 and 3 and 4, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ 4 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ E is equal to 1 all the 3 heads, HTH, THH, TTH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 tosses. ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 tosses ಅಂತಂದರೆ F is equal to ಫಸ್ಟ್ 2 ಟಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಡ್ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 2 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಒಂದು HHH, HHT. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ E ಆ್ಯಂಡ್ F, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು E ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ F ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅಂದರೆ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ E ಆ್ಯಂಡ್ F. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E ಆ್ಯಂಡ್ F ಇಸ್ ಆಲ್ ದ 3 heads. ಇದೊಂದೇ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ E, ಈವೆಂಟ್ F ಆ್ಯಂಡ್ E ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ F ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Now the question is P of E by F ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನೆ. That is the question, P of E by F. So for that we should know like P of E by F, which is equals to P of E intersection F divided by P of F. So P of E intersection F ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ E intersection F ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಆರ್ 1 element. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡು, 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E intersection F? 1 divided by 8 divided by. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P of F ನೋಡಬೇಕು. F ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ 8, ಅಂದರೆ 2/8. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೇ ಬಿ ನೋಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಈವನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೀನಿ,
3 ಟಾಸಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7 ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ this is expected question from from first exercise question. This is first exercise. Yes, it is from exercise 13.1. So I am dealing with question number 13. Okay, even this is one expected one. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ each born child is equally likely. Each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability? What is the conditional probability that both are girls? So both are girls, given that 2 questions are there. First question ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ, both are girls, given that the first question is the youngest is a girl. ಇವು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಇಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಂತರ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಒಂದು ಬಾಯ್, ಅಥವಾ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದು, ಬಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ that both are girls given that the youngest is a girl. ಇವಾಗ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಇದು ಈವೆಂಟ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಜಿ. ಸೊ ಬಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಜಿ ಜಿ ಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿ ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ 4. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 2, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ 4. ಸೊ 2/4 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಈಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗರ್ಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗರ್ಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್, 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇದನ್ನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗರ್ಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಈವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು, ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಗರ್ಲ್ ಅಂತಂದರೆ 1 ಗರ್ಲ್ ಇರೋಂಥ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜಿ, ಜಿ ಬಿ, ಜಿ ಜಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ 3, ಬಿ ಜಿ, ಜಿ ಬಿ, ಜಿ ಜಿ. So after finding this,
ಕಾಮನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಜಿ. Now what is the question? We have to find P of A by C. So P of A by C andre P of A intersection C divided by P of C. P of A intersection C means first in A intersection B how many elements are there? 1. Out of how many? 4. So probability will be 1 by 4. P of C how many are there? 3. Out of 4. So it will be 3 by 4 which is equals to 1 by 3. So this is one expected question. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಐಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಇವನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ ದ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ maybe question number 14. Question number 14. This is one expected one. So ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು question number 14. Probability, let me write the question. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ. Probability of solving, ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. Probability of solving specific problem. Probability of solving specific problem independently by A and B are. Probability of solving specific problem independently by A and B are 1 by 2 and 1 by 3. Next, if both try to solve the problem, independently, find the probability that ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ನಾನು 1 by 1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಫೈಂಡ್ ದ probability that the problem is solved. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. It is given that probability of solving a problem by A, probability of solving independently by A and B are. Andre what is the probability of solving the problem by A? It is 1 by 2. Means we can directly write P of A is equal to 1 by 2. What is the probability that B solves the problem? It is 1 by 3. So we can write P of B is equal to 1 by 3. Okay. So next is, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ? 1 by 2 into 1 by 3 which is equal to 1 by 6. Next, you ನೋಡ್ರಿ, if both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. So find the probability that the problem is solved ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ P of A union B. Probability, just remember this, probability that the problem is solved. Probability that the problem is solved ಅಂತಂದರೆ P of A union B ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ P of A union B ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ P of A ಪ್ಲಸ್ P of B ಮೈನಸ್ P of A intersection B, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು P of A B ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. P of A B ಅಂದರೆ P of A intersection B ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಫ್ A and B are independent events, P of A intersection B will be equal to P of A into P of B. Point to be noted. If A and B are independent events, this is the condition. So now P of A is known, it is 1 by 2. P of B is known, it is 1 by 3. P of AB, in the sense A intersection B is 1 by 6. So if you take 6 LCM, you will be getting like ಇಲ್ಲಿ 3 plus 2 minus 1.
So 4 by 6 which is equal to 2 by 3. Okay, same problem ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್, ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಎ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. ವೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್. So exactly one of them solves the problem means P of A into P of B dash plus either A will solve or B will solve. So when you know P of A, P of A dash will be 1 minus 1 by 2, that is equal to 1 by 2. P of B dash will be 1 minus 1 by 3 which is equal to 2 by 3. Okay, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So just substitute the values. This is 1 by 2, this is 2 by 3 plus 1 by 2 into 1 by 3. So which will be equal to 2 by 6 plus 1 by 6, 3 by 6 which is equals to 1 by 2. This is one important question. So ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 is also important from second exercise. Question number 9 is given as P of A is 1 by 4, P of B is 1 by 2, then P of A intersection B is 1 by 8. Find P of not A and not B. So ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ಪಿ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಎ ಅಂದರೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡಿ ಮೊರನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿತ್ತು ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ. So P of A dash intersection B dash is, A dash intersection B dash is P of A union B whole dash. How do you find P of A union B whole dash? It is 1 minus P of A union B. Very simple. P of A dash ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ it is 1 minus P of A. Same thing. P of A union B whole dash ಅಂತಂದರೆ 1 minus P of A union B. So for that P of A union B whole dash is equal to 1 minus, open the bracket, that is very important. So P of A union B, you know that P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. So you have 1 minus P of A is nothing but 1 by 4, P of B is nothing but 1 by 2, P of A intersection B is nothing but 1 by 8 which is equal to 1 minus of, ಇಲ್ಲಿ 8 LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 plus 4 minus 1, so which is equals to 1 minus which is equal to this 6 minus 1, 5 by 8. So 8 minus 5 divided by 8 ಅಂದರೆ which is equal to 3 by 8 ಅಂತ ಅರ್ಥ. That is P of A union B whole dash. This is one expected one. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Even question number 11 from second exercise, P of A is given as 0.3 and P of B is given as 0.6 and the question is, and it is given that A and B are independent events. A and B are independent events. A and B are independent events. So if A and B are independent events means first thing you should know is P of A intersection B is equal to P of A into P of B.
So first question in that is find P of A and B. I'll solve one by one. So P of A and B means, you know that AND means intersection, OR means union. So P of A intersection B will be equal to P of A into P of B because they are independent events. So P of A under 0.3, 0.6 which is equal to 0.18. So these are simple questions. Second question, it is given as P of A and not B. A and not B. So A and not B ಅಂದರೆ P of A and means intersection, not B means B dash. Not B means B dash. So you know that A intersection B dash ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ A ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ತೀರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂಯಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಎ. ನಾನಿವಾಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೆಟ್ ದಟ್ P ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ P ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಮೀನ್ಸ್ P ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. Okay, that is 0.3 minus 0.18, that is equal to 0.12. Next, third question we have is P of A or B. Or means union, means P of A union B. So we know that P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, so this is very clear, P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A ಅಂತಂದ್ರೆ it is 0.3, P of B is 0.6, P of A intersection B ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ 0.18, so which will be equal to 0.72. Next, last one is we have P of neither A nor B. Neither A nor B. So neither A nor B ಅಂತಂದರೆ P of A dash intersection B dash ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so we know that A dash intersection B dash is again nothing but P of A union B whole dash. Okay, so we know that P of A union B whole dash means 1 minus P of A union B, which is equal to 1 minus 0.72, which is equal to 0.28. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ yes, question number 7 is also expected one from second exercise, question number 7. So from second exercise, that is P of A which is equals to 1 by 2 and P of A intersection B is equal to 3 by 5, and it is given that P of B which is equal to P. So the question is find P. First is if they are mutually exclusive. Second question is if they are independent. Mutually exclusive and independent. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಲ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. Okay, and I've seen so many students writing A intersection B as 0. It is not 0, it is null set. Now we have to find P value. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ you got to know P of A intersection B, I mean sorry, like P of B P of B value is P, that is what we need to find. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತ ನಾನು. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ,
And so ಇಲ್ಲಿ don't get confused, sir ಇಲ್ಲಿ P of A intersection B 3/5 ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ P of A intersection B 0 ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು P of A union B will be equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So P of A union B, wait a minute, sorry, it is actually P of A union B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕತಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ A intersection B, ದಿಸ್ ಈಸ್ A union B. ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ P of A union B. P of A union B is equal to 3/5. ಸೊ ಈಗ ನಾನು P of A union B ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 3/5 ಇಯರ್. 3/5 which is equal to P of A. P of A is 1/2 and P of B is P. P of A intersection B is 0. So we can write P is equal to 3/5 minus 1/2. So we can take 10 LCM. 3 2s are 6 minus 5 which is equal to 1/10. Next is, suppose, next point is, second question is, if they are independent events. If they are independent events means P of A intersection B will be equal to P of A into P of B. This is a condition. Andre A and B independent events idre this is a condition. So P of A is nothing but 1/2. This is P, means which is equal to P/2. Same formula, P of A union B which is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Just substitute the values. This is 3/5. P of A is nothing but 1/2. P of B is nothing but P, and P of A intersection B is nothing but P/2. So 3/5 which is equal to 1/2. You know that P minus P/2 is P/2. Okay, so now we have P/2 minus 3/5 minus 1/2. So P/2 is equal to 3/5 minus 1/2 is 1/10. 2 1s are 2 5s are, means P value is equal to 1/5. This is one expected question. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. I'll just glance. ಸೊ ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಡೈ ಮಾರ್ಕ್ಡ್, ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲೇ ಇರ್ತವೆ. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event, the number is even, and B be the event, that the number is red. Number is red. Whether A and B are independent, that is a question. Even this we can expect for 2 marks. So this is quite simple problem. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, when a die marked with, like when a die is rolled, you know that there are like 6 outcomes. Let me write that first. Sample space is important. 1 2 3 4 5 6 outcomes are there. That is fine. Next, A be the event, that the number is even. Number is even ಅಂತಂದರೆ what are the even outcomes here? The even outcomes are 2, 4, 6. So immediately after finding that, we can find P of A. P of A is nothing but, how many elements are there in A? 3. Out of how many? Sample space 6. So which is equal to 1/2. Next, what we have to find is, we have to find next B, event B, the number is red ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So you know that the number is red. So you know that a die marked 1 2 3 in red, okay, means number is red ಅಂದರೆ definitely 1, 2, 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. Clear? Now
ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ 3, ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ 6, ಸೊ 3/6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ we say that like two events are said to be independent if P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Anything which satisfies this P of A intersection B is equal to P of A into P of B, then we say they are independent events. ಇವಾಗ A intersection B ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. A intersection B ಅಂದರೆ ಎಗೆ ಬಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಎಗೆ ಬಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಸೇ 2 is common, that's it, only 2 is common there. Means immediately from this P of A intersection B will be equal to how many elements are there in A intersection B? 1, out of how many? 6. sample space ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ P of ಈಗ P of A intersection B ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 1/6 ಅಂತ ಬಂತು. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ P of A into P of B, P of A into P of B ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ 1/6 ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. P of A into P of B is equal to 1/2 into 1/2 which is equal to 1/4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So we can write P of A intersection B is not equal to P of A into P of B, therefore they are not independent events. So this is one expected. So from next question number 6 already I have solved. Question number 7 already I have done. I'm sorry, 6 is in same as mentioned. Iga 7 I have done. 8 it is quite simple, P of A by B ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. and 9 I have done. and 10th question ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 10th question is given as same. you please work out this because same ಮತ್ತೆ only thing is ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಬಿ, P of not A, I'm sorry, P of not A or not B which is equals to ಇದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು 1/4. ಈಗ you should know that not A is A dash, or means union, not B means B dash which is equal to 1/4. and even you should know that A dash union B dash is A intersection B whole dash which is equal to 1/4. So when you know P of A intersection B whole dash, then we can find P of A intersection B is equal to 1 minus P of A intersection B whole dash, that is 1 minus 1/4 which is equal to 3/4. solve ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸೇ. and even question number 10 11 is also important, I have solved. 12th is important. No 12th not necessary. 13th ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 14th is important, we have done it. 15th is important. question number 15 ನೋಡ್ರಿ, it is given as one card is drawn. ನಾನು just question ಓದ್ತೀನಿ. one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. From a well shuffled deck of 52 cards, one card is drawn. In which of the following cases E and F are independent events? ಲೈಕ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. E ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the card is a spade. next F ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು the card drawn is an ace. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು P of E ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. 52 ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಸೂಟ್ಸ್: ಸ್ಪೇಡ್, ಕ್ಲಬ್, ಡೈಮಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 13 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ 2, 3, 4, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆನ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಂಗ್, ಜಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ 52 ಅಲ್ಲಿ? 13. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ? 13/52 which is equals to 1/4. next F, the card drawn is an ace.
ಸೊ ದ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಸ್. ಟೋಟಲಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸ್ಪೇಡಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಬ್, ಡೈಮಂಡು, ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 4/52 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/13. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕಂಡಿಡಿಯನ್ ಅಂತ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಇ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಕಾರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಏಸ್. Spade of ace means, so in spade the ace card will be one, only one ace card it will be there. So P of E intersection F, it will be equal to 1 divided by 52. So 52 cards ಅಲ್ಲಿ ace of spade ಇರೋದು ಒಂದೇ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1/52. So now we have to check whether it is independent or not. Means P of E into P of F is equal to, what is P of E? 1/4. ಇದು 1/13, that is equal to 13 4s are 52. So we got P of E intersection F is equal to P of E into P of F. Therefore they are independent events. So ಇದು ಒಂದು expected question for 2 marks. These are very easy. That's it. I feel these are some important so from first exercise ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 2 or 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಸಾರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ಬೇಡ, 4 ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. 7 I have done. I mean same concept. Even question number 9 is also important. Let me explain that. I forgot this. Mother, father and son. So mother, father and son line up at random for a family picture. The event is son on one end. Next event F ಅಂತಂದರೆ father in middle. Okay. So the question number 9, this is the question. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್. Okay. So the question is, mother, father and son line up at random for a family picture. Event E, son on one end, father in the middle. So ಈಗ we should find out P of E by F. That is the question ಇಲ್ಲಿ. P of E by F ಅಂದರೆ, as you know, P of E by F is P of E intersection F divided by P of F. Just by knowing that formula, first before that you need to just see that you write all the things properly. First ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಮದರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೈಕ್ ಮದರ್, ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಮದರ್, ಸನ್, ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾದರ್, ಮದರ್, ಸನ್. ಫಾದರ್ like mother, father, son, mother, son, father, mother, son. Next is we have father, son, mother ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್, ಮದರ್, ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸನ್, ಫಾದರ್, ಮದರ್. ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇವಾಗ ಈವೆಂಟ್ ಈ ನೋಡ್ರಿ, ಸನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಸನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಐದರ್ ಫಸ್ಟಿಗನ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟಿಗನ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್.
ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಸನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಫ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾದರ್ ಅಟ್ ದ ಮಿಡಿಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್? ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? 2. Out of how many? 1 2 3 4 5 6. So 2 by 6 which is equal to 1 by 3. After this ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎಫ್? 2. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 6, which is equal to 1 by 3. So now P of E by F means it is equal to 1 by 3 by 1 by 3, which is equal to 1. Okay, probability that sun will be on one end when father is in the middle. Clear? So this is one expected, and in on the last one we can already have done. ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. like any different questions are given, I'll solve that. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಐ ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂಥ ಪರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಥೀರಮ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಥೀರಮ್. 2 ಥೀರಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ದ ಥೀರಮ್ ಇಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಥೀರಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಎಸ್, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥೀರಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, if E and F are independent events, then so are the events E, then so are the events E and F dash. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ E and F are independent events, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈಗ ವೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದ್ಯಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. These are the 2 sets. Let me take this as A and B, ಅಥವಾ E and F ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. This is E and this is F. ಓಕೆ, ಸೊ E and F. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ P of E ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ P of E. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ P of E ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ P of E intersection F plus P of E intersection F dash, P of E intersection F dash. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದಟ್, ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್.
ಈಗ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾರಿ just go with once again. Okay, please kindly adjust with this. Okay, now notice this is E, this is F, this part ಏನಿದೆ this is E intersection F. ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, this is E intersection F. ನಾನೀಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓನ್ಲಿ ಇ ಅಂದರೆ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಆ್ಯಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? Now let me go with that. P of E intersection F dash, which is equal to P of E minus P of E intersection F. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು P of E, we know that A and B or E and F are independent events. ಅಂದರೆ ಅವಾಗ P of E intersection will be equal to P of E into P of F ಆಗುತ್ತೆ. Now between these two what is common? P of E ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you will be getting 1 minus P of F. So P of E into, you know that 1 minus P of F is nothing but P of F dash. So you got to know that P of E intersection F dash is nothing but P of E into P of F dash. ಅಂದರೆ E and F independent ಆದರೆ P of A intersection B is equal to A, I mean E P of E intersection F is equal to P of F into P of F ಆದರೆ, ಸಪೋಸ್ E ಆ್ಯಂಡ್ F ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 14 ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B ಆರ್ independent events, if A and B are independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus P of A dash into P of B dash. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, probability of at least one of A and B, probability of at least one of A and B ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? P of A union B ಅಂತ ಅರ್ಥ. P of A union B ಅಂತ ಅರ್ಥ. You know that P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, P of A plus P of B, when A and B are independent events, ಆವಾಗ P of A intersection B will be equal to P of A into P of B. Same thing, now P of A plus ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ what is common? P of B is common, so you'll be getting 1 minus P of A. Now P of A plus P of B into, you know that 1 minus P of A is nothing but P of A dash. So again P of A can also be written as 1 minus P of A dash. P of A is 1 minus P of A dash, ಅಥವಾ P of A dash is 1 minus P of A plus P of B into P of A dash. Okay, so now we have 1 minus P of A dash, like P of A dash ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ will be getting 1 minus P of B. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ಏನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ P of A dash ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus into minus plus P of B. So 1 minus P of A dash into 1 minus P of B is nothing but P of B dash. Okay, so these are some expected 2 marks questions. Very easy, work properly, and then in the next video I'll be discussing other topics. Thank you.